Здравейте, скъпи приятели! В рубриката Превод в ефир. Благодарение на Национален фонд култура и неговата програма Публики имаме възможността всеки месец да ви срещаме и запознаваме с артисти, които работят на границата на филм, танц или скринденс. Това, което правим е, освен тези онлайн срещи, пишем статии за филмите, които разглеждаме и дискутираме в разговорите си. И в линк по-долу ще получите информация повече за това кой досега ни е гостувал и какви съответно критични материали са излезли. Днес в разговора ни сме много щастливи, че ще участват Нилс и Дейвид от една международна артистична група Тает Время, създадена през 2014 година, която обединява творци от различни жанрове, направления и идеи, и които се застъпват за физическото възприятие на живота и се интересуват от изкуство и движение във всичките му форми. Те имат най-различни проекти за филми, перформанси, театъри и изложби. Така че ни е изключително приятно да си поговорим с Нилс и Дейвид. Привет, здравейте! Много се радваме, че сте тук с нас. Hi everyone, I'm Julie. I'm going to be translating today's discussion, and that was Svetlana, who is our executive director of Moving Body platform, and she just introduced this project that we have, Translation on Air. It's a Screendance rubric in which we have for now 8 months and 8 artists and their Screendance works that we talk about, and we dive in a more critical but also creative way within live discussions or just online discussions recorded, and afterwards written articles by Anna Maria and Svetlana again. And you can watch all our previous talks on a YouTube playlist, and via the links below you can see all the articles that have been written and everything else that's been going on with the project. You can just follow on our social media. And today we have David and Nils. They are from Taet Vremya, which is an international art group formed in 2014. It unites artists from different genres, directions, and ideas in life and in the world. They advocate for the physical perception of life and are interested in art, movement, and mediation. Their aim is to realize diverse projects like film, performance, theater, and exhibitions. They organize visits and create events, exchange body knowledge, and combine styles and different approaches to body movement. They're interested in creating reality through diverse languages, the body language as well, in order to access the people's diverse worlds. So we have them today. And yeah, so Svetlana is going to dive into the discussion more. Отправяме се към първата ни серия въпроси, а именно как и по какъв начин се събрахте, как се зароди идеята за този колектив и по какъв начин работите съвместно. So the first question is more of an introductory one. You can tell us more about people doing moves and Taet Vremya in general. We know you're all located in different parts of the world. How did you come together, and how was the concept for creating this company that you have developed? Maybe David, you can start, and Nils, you can join in if you have anything else to contribute. Hello, we came together like I think it's a effect from internet also made it possible that YouTube actually start like that. They followed our training clips or other clips we uploaded online of our movement and dancing, and this is how we met each other basically first time online. And then we had an event called Open Your Mind Festival. It's an experimental dance festival in Holland. And there we actually physically met first time, like I would say the core of these people who met online. And yeah, and then through this, it started to become more and more actually
through this urban dance scene more. It's more like contests, competitions where we got invited, so we got the chance to pay each other's flights. And this is how I think mainly the physical activities started in the early days, 2014, I think. But Nils, maybe you want to say something when you invited them first time to Hamburg. Yeah, okay. And yeah, in 2015 at my art university in Hamburg, I did like film shooting, and there I had a budget for inviting people together. So we invited some of the Russian, and we met there 1 week in the studio and had this shooting. And this is also where the film People Doing Moves, but also other films appeared in life. Yeah. Lovely. So I'm going to translate this bit. Давид започна, като каза как всъщност дигиталната сфера е помогнала много за свързването на различните артисти. Всички са започнали горе-долу от YouTube и от различни видеа, които са качали в YouTube и всъщност са се открили онлайн и за първи път са се събрали на един фестивал в Нидерландия през 2014 година. По-късно, както Нилс каза, са организирали, т.е. Нилс имал филмов проект през 2015 в Хамбург в Германия и е поканил някои от артистите, специално от Русия, мисля, че за този проект просто да си колаборират и малко по малко чрез тези физически срещи все пак са се развили колаборативните им проекти, включително People Doing Moves, който е филма, който разглеждаме днес, но и други. Разбираме, че срещата се е случила онлайн. Тази последна година ние бяхме притиснати да се срещаме онлайн и да бъдем онлайн във всички сфери на нашия социален живот. По какъв начин това се отрази на вашата работа? So you all met, it all started online, and this past year, almost a year and a half, we've been living online again. So in this line of thought, how did, I'm going to say the word, how did this pandemic situation and the mainly online encounters, how did it affect your work as a collective? I would say for example, for us was kind of a good time to publish some of our work. Basically, the work you see online right now on Instagram, it's footage from 7 years ago when we met in Hamburg at the University of Art, and this material needed, I think, also time to get reflected and understand the potential in it. And so now was actually perfect time, Corona, to shoot out some of our material and building on this community and framing this concept of one movement and spread it. And it was so much fun to see the reactions from the people. So, yeah. Lovely. It's good that it's been used though anyway and predicted for some. Nils, do you have anything to add or should I translate this part? Go for it. Okay. Всъщност за колектива е било изключително полезно това време на хем на изолация и на дистанция. Както си казваме, имало време да се съсредоточим върху личното и върху това, което е пред нас. А това в техен контекст е било да се концентрира върху това, което вече имат. Т.е. различни кадри и концепции, които са развивали през годините, включително от срещата им в Хамбург, която споменахме през 2015 година. Основната информация, която виждате в Инстаграм, например, ще можете да видите и линк към техния Инстаграм, да ги последвате, където те споделят работата си през годините и всъщност по време на COVID към пандемията са имали възможност да се фокусират както концептуално, така и по-ясно да сформират тази общност, към която те се стремят.
Това, което споделяте е чудесно. Наистина в време за размисъл да се обърнем към това, което вече сме създали и да рефлектираме върху него е повече от чудесна възможност. Потапяме се в следващата серия въпроси, по-конкретно за начина и метода ви на работа. И също така, изхождайки от името на нашата платформа, Движещо се тяло, откъде според вас тръгва движението и кога движението става танц? So Rosario is just pointing out that it truly is great that we had that time for reflection and to reflect on our past projects and to see how they translate into our today movements as well as visions. And talking about movement and diving into more into your way of working, coming from the our title, Moving Body Platform, I just want to ask this question: where do you think movement comes from, and when does it evolve into dance? Nils, if you want to start, and then David maybe. Okay, where does movement come from? I mean, it's a big question. Of course, it's about rhythm, it's about cycles, it's about loops, which we can recognize in every moment in life and somehow. Also, we have a little concept, or like we have three approaches on people doing moves: the approach to physicality, the approach to this, was der Geist? Das heißt nochmal The mind. The mind, yeah, the approach to the mind, which is more about reflecting habits and communication, but then also the approach to the spirit, which we have also like this, which we calling the intrinsic life of the movement, where we try to figure out if the movement has an own life by itself. So yeah, I mean, it's kind of subjective, I think, and also about the dance, where does movement starts to become dance? It's always very subjective, and it's about the question, how important is dance also in my life? I think maybe, yeah. David, if you don't mind, I'm just going to translate his answer, then you can chip in. Нилс казва нещо, което е абсолютно така, че това е абсолютно един отговор на този въпрос, разбира се, е субективен, но хубав пример, който той даде, е трите подхода, които имат в техния колектив, когато разработват своята работа. Разглеждат движението на физическо ниво, на съзнателно, на умствено ниво и на спиритуално или по-духовно, душевно, вътрешно ниво. Тоест, отговора на телесното, на тялото или изследването на умствените и психическите процеси, на комуникацията и на общуването, което се случва през ума и през тялото, но също така се опитват да разберат чрез душевното дали по някакъв начин всъщност движението, което идва от нас, има собствено съзнание и дали то може да ни води отвътре. Иначе той каза как в крайна сметка всяко движение може да се разгледа, че идва от някакъв ритъм, от някаква причина, но това може да се разгледа в различни аспекти от живота. И тези три подхода всъщност им помагат да си фокусират начина на достигане на тези движения на хореография. Пък сега Давид може да добави собствена гледна точка. Давид, if you want to say your own point of view. Yeah, if I can just throw a subjective perspective, maybe there, like what is dance, maybe for me, or what could it be for someone? It's like it's a decision. I think when you say, I mean, you can even break it down that even breathing is dancing if you come to that, or that everything is moving live continuously. So it's your point of view when you designed. I mean, what is dance for usually people is dance when you really
to the rhythm and you feel the music, or you in some emotion inside, or I don't know. And yeah, for me, for example, it's interesting to break these things sometimes, or play around and not be the typical dancer. Yeah, this is only what I can add. It sounds great. Давид каза нещо много интересно, че разбира се, той споделя собствената субективна гледна точка, но на него му харесва да излиза от... Нали, за повечето хора може танца да е свързан, както каза и Нил, с ритъм или с някакво вътрешно чувство или емоция, но ако наистина достигнем до частиците на основата на концепцията на нещата, дори и дишането може да се приеме като танц, ако говорим за ритъм, за повторяемост, за някаква линия. И него точно това го интересува, точно както го каза, да раздроби на частици цялата картина, за да се достигне до основното и да може да се заиграва с различните нюанси на значение. Искам и се да направим една крачка назад и ако е възможно и Дейвид и Нилс да ни разкажат за първите си срещи и изобщо за момента, в който решиха да се занимават с движението по този начин и да развиват артистична практика. Споменахме за как се е срещнал колектива, но как те индивидуално са се срещнали с тези концепции за движението и танцуването. So you've already kind of started talking about dance and what you love about it, and maybe we can ask you a bit further about what was your first encounter or the first moments or periods in your life where you got connected to movement, to dance. Do you remember it? How do you remember it? And maybe what did it mean to you? Obviously, it affected you to continue onto this path. David, if you want to start. Yeah, okay. I try to do not too long the story, but yeah, I always start with people ask me, oh, what's your background, like ballet or whatever, and then I say like football, soccer. I was playing like football since I was 5 years old, like even in a club, like training almost every day and all these stuff. And yeah, through this physicality, actually this was my first intense feeling physically present with my body every day. And yeah, later on, I would say it came later. This was just more the my young power of like moving and you want to do something, and this was actually something what was there because everybody's playing soccer or whatever. So later, when I become more my character, I discovered breaking. Actually, it started with dance. Through graffiti and all these hip-hop culture, I ended up in a squad place, and there was still a trend. And then I would say maybe as teenager later on, when you reflect and you understand when you miss something, the physicality, then you understand this cheesy thing of body and mind, that this is connected, and you understand that it's about health actually, and about feeling good, and also to losing this childish freedom of moving around however you allowed to move around. So you get in these social codes of adult life, and there you understand, wow, how important it is still to use all the possibilities of movement. Yeah, maybe this I can say. Now that's an evolution. Давид е преминал през различните нива и социални, и психически на какво е това да се движим. Всъщност, историята, която винаги разказва, като го питат откъде започва цялото му движение, какъв му е опита, всъщност започва от футбола, защото това е било основно в неговото детство и израстване, какво всички са правили, това е било футбола, но после това го е дисциплинирало движенчески, по-късно е навлязал в средите на брейка, на хип-хопа, на графитите и малко по малко всъщност
ставайки свой собствен човек и развивайки собствените си интереси, навлиза в различните стилове на танца, ако може да го наречем танц или движение, но каза също нещо важно, как израства от детинското желание просто да свободно да се движиш и към по-осъзнатото за това какво е движението, как това в крайна сметка е здраве, това е свързаността, нали, на ума и на тялото и също как още по-нататък в еволюцията си, как има отговорност за това как се движи в крайна сметка, освен буквално, така и метафорично и за социума и какво предава с движението си. So, yeah, that was lovely. Nils, how about you? Yeah, for me, I mean, I was always I love to be physically, to making skateboarding, being in nature, biking. I started I was mostly interested in those acrobatics first, doing handstand, upside down, spinning, really was attracted by this. And so I started mostly with all the big movements, and then I got more interested in the smaller movements and tiny movements, and I also started to appreciate and to enjoy just the small movements. And and this is also my way how I came to dance. First acrobatic, and then getting smaller, and also now just really small movements of touching everything, like waving little. Yeah. As if when you're younger, you think about the big stuff. When you grow older, you appreciate the smaller things in life. Нилс още от началото си е активен и спортува по различни начини и кара колело и се занимава всъщност повече с акробатични движения и танци. И както казваше той, крайна сметка от все по-големи и всеобхватни движения в различните стилове на танца, всъщност малко по малко започва да се интересува и да развива фокуси в малките движения и колко значение и важност всъщност имат и те. И после аз добавих, нали, как в началото, когато си по-малък, се интересуваш от все по-голямото и как още можеш да се изразиш. И когато порастваш, се концентрираш върху малкото и какво може да каже то. И така. Изключително интересни истории и изключително интересна свързаност между първоначалния опит и стартовата позиция на движение на тялото, което и Нилс и Дейвид споделиха. По какъв начин днес движението и танца можем да кажем, че е полезно, необходимо, може би? Струва ли ви се, че има интензитет, който именно танца и движението и посвещаване на време на развиване на такава практика действа обогатяващо? So as Svetlozara pointed out, it's very useful and it's very fascinating, this use of the body, but also the center, how the center kind of decentralizes and becomes diverse as we grow older. And as we grow older and as time passes and things change, and obviously we're in all kinds of different social contexts, the next question is, do you think, and in what ways is movement a necessary and also an enriching thing to what how can it lead us to better things, be it socially, be it personally? Do you see a necessity in the world today of movement, and how can the ways in which we benefit from movement today? Nils, if you want to start. I mean, in general, I think it's
also now in Corona times here in Germany, also a lot of kids in school, they had kind of a bad time. I don't know how to say, but I mean, there was not so much focus on the kids. So I think in general, kids, they need to move. Because also in this world of media and technology, it's always the display and you forget to move yourself. So I think this is one. It's more in this in the subject of health, to be health, to get enter your body through movement and the variety also. Нилс поставя фокус върху факта, особено по време на короната, всички сме вътре, но особено децата, по-малко има фокус върху тяхното изграждане не само в училище, но и физически. Те особено имат нужда да се движат. Така че той поставя фокуса върху движението и колко е важно то за нашето здраве и за развитието на телата, особено на по-малките. And David, you can add here as well. Yeah, can you just repeat quick the question again, just for being sure? So yeah, of course. So it's about the benefits that we have from movement today, and why maybe do you think it's important, the movement, and do you see any specific intensity in it being more and more beneficial to us, be it on a personal or on a social level? Yeah, we even made up a theory which is not true, but we provoking with, like, we say when you are physically, if you have the more ability, the more possibilities you have physically, the more possibilities you also have in your way of thinking, which is of course not true, because we know also people who are crazy physical and sportive and maybe never read any book or whatever, but that's another thing. It's that's something we play with, we provoke with. And then also we have one thing, we always say it's about the positive intention of movement. So it's like Nils has a nice thing always in his performance. You said, what was with tender, Nils? There's you have to find a way to be tender, or something like this. Yeah. It's in your interest to find a way to be tender. Yeah, it's in your interest, exactly. Yeah. So yeah, I mean, maybe an injury, I always say, is a blessing. Sometimes I got injured several times, and always it put me in a way of like moving different or understand. Even handicapped, I can always take a maximum out of my body, and this is also something nice where you understand doesn't matter. Even we do handicap ourselves in our dance sometimes just to try out things. And what I also always can say, I worked with a Buddha woman, Yumiko Yoshioka, and she has this philosophy in life that you're getting older and that you're even getting more vital, more fit, more clever. You can train more intelligent in any way, and you can always develop and learn things, and it's never ending. And yeah, I really like this optimistic, positive mindset, and it gives me a lot of motivation for the future. Beautifully said. Давид каза нещо много хубаво, че в крайна сметка, колкото движейки се по различни начини, все едно мотивираме ума си да мисли по различни начини. И тук добавя той нещо, което ни разказва. Ани и Светлозара може да добавят нещо, ако изпускам, но мисля, че нещо беше от сорта, че да не те е страх, да си готов да се движиш нежен начин. Да, нещо такова. И всъщност, крайна сметка, Давид каза как, например, една... каква е думата?
ако получиш травма по някакъв начин или се усъкатиш по някакъв начин по време на тренировки, всъщност това е било винаги полезно при неговия случай, защото го е карало да опознае тялото си най-малкото по нов начин и също да измисли нов начин за движение, следователно за бъдене. И това според него в движението е много полезно. И също така има негова колежка, която казва как с растежа си ние се развиваме по всякакъв начин. И движенчески, и умствено, и откриваме все повече нови начини и сме много по-способни да откриваме нови начини за движение и за бъдене следователно, което му харесва като позитивна гледна точка. И на нас май също. Преди да се гмурнем във въпросите около филма, един последен въпрос от мен, свързан с движението или по-скоро именно с обратното. Когато сме неподвижни, когато сме в състояние на покой, да кажем, кое е най-лошото, което може да ни се случи и кое е най-хубавото, което може да ни се случи? Before we move on to the series of questions about the film itself, Zara has one more question, which is kind of the opposite of the previous one. When we're immobile, what's the best thing and what's the worst thing that can happen to us when we're not moving? Or maybe just like in stillness, let's say. Or in stillness, okay. When we're in stillness, what's the best and what's the worst thing that can happen to us? Maybe depends on the period of stillness that we have as well, but on to you. I don't know if I've a hard question, but stillness, on the one hand, I think it's nice to don't move kind of in a meditation state. Of course, your synapses are still moving, so movement is still happening, but you consciously don't move for a moment. I mean, this is important also to reflect and also to don't think and to just breathe. On the other hand, I don't know, like when we talk about dance, or sometimes we have also this about the discussion with David, for example, is about like everyone is an artist, like Boy said, for example, or everyone is a dancer, you could say. But so everyone is a mover, you can say. But I think also everyone is a cooker. It's always a little bit, you are a cooker probably. You can cook something. Some are more, some are less. But I mean, I think it's also important to adapt it to all different themes, subjects in life. And so yeah, when you cook, you're also in stillness. Yeah. So, wait, I think I didn't catch. So you mean there's not a bad thing that happened to you when you're in stillness? Or do you think there's something bad that can come out of it? Sorry, one moment. You mean if I had, you talk about more like an injury or something? If I had No. I think it's a more of an abstract question that Zara is asking. And whether much stillness can maybe lead to something more negative. Maybe David can try. Okay, I'm going to translate your bit and then he can chip in. I think this is also really subjective of like what is good and bad can happen to you, and also stillness. Like people always ask me what music I'm listening to, and I always say I love silence. Maybe there's a connection to stillness, but I'm not sure. It's something else. Yeah. But yeah, it's there can come everything out, good and bad. Sorry. No, it's true. Don't be sorry. But you can add more if you want, and then I can translate everything. Or is that it?
No, I think I'm fine. Okay. Ами, в крайна сметка, както Нил започна, полезно е и е хубаво да си имаме моментите на покой и на застой, в който да, било то в медитация, било то просто да фокусирано да не правиш нещо специфично. Както ни каза, нашите неврони продължават да действат, всичко в тялото ни продължава да действа, следователно ние никога не сме абсолютно статични. Но когато съзнателно се оставиш да си в покой, тогава в крайна сметка можеш да се освободиш, да освободиш съзнанието си. И всъщност това за него всеки... Тоест, мисля, че нещо такова имаше предвид. Светлозар и Ана Мария може да добавят. Но както се казва, че всеки е артист, всеки е певец, всеки се движи, следователно всеки може да е танцор или всеки може да е готвач по един или друг начин в различни степени, но за всеки, все едно, покоя на всеки е различен спрямо това върху какво е фокусиран той. Примерно за готвача може докато готви това да е неговия покой, това до толкова да е нещото в него и да го усеща, че той да открива покоя в това, което е най-силно свързано с него. Да ви добави, че в крайна сметка е абсолютно субективно какво добро и какво лошо може да ни се случи, защото в крайна сметка те са свързани и едното може да произлезе и от другото. Пък аз добавих, че в крайна сметка също така зависи от продължителността на това, в какво състояние се намираме и както се казва, всичко в умерени стойности е сигурно най-добре. И също още нещо интересно каза Дейвид по отношение на музиката, когато му задават въпроса за каква музика слуша и неговият отговор понякога е тишината. Така че да, въпросът, разбира се, беше и провокативен и в някаква форма на опозиция на хората, които извършват движение, people doing moves, но видяхме, мисля, че нюансирахме достатъчно ясно и добре тези граници и тези степени на качествата на движението и, разбира се, на различните тела, за които с метафората за готвенето можем да се чувстваме в покой или в движение. И можем да преминем към филма, който е изключително забавен, хумористичен, интересен и който спечели наградата на нашата публика в предходното издание на фестивала. Кратко представяне на филма, който скоро ще може да се гледа и в YouTube канала на Moving Body. Движенията, които правим в ежедневието си, често са толкова познати, че едва ги възприемаме съзнателно. Чрез повторение и отдалечаване, работата на Тает Время е опит да се направят привидно познатите движения непознати и обратното. В People Doing Moves група младежи извършват кратки движения. Те използват телата си по необичайни и остроумни начини, формирайки индивидуални и колективни скулптури в пространството. Видеото представлява и нещо като архив и натрупване на възможности за движение, с намерението да разпознае движенията, които имат отношение към даден индивид. Изследването разглежда какво може да прави тялото. И направо може да зададем и първия въпрос. Имахте ли конкретни правила, с които работихте, докато правихте този филм? Т.е. докато работихте върху движенията, които виждаме в този филм? So after the lovely, a bit abstract, a bit provocative discussion that we had, we can dive into People Doing Moves, the film that we're going to discuss a bit further. It's playful, it's humorous, it's provoking in its own way.
And it's going to be on our YouTube playlist, so you can watch it alongside our discussion and get a better sense about what we're talking about. But the brief introduction of the film and what it explores is the movement of everyday life, which is often so familiar to us that we barely consciously perceive it. And through repetition and alienation, the work of Taet Vremya is an attempt to make the seemingly familiar movements unfamiliar and vice versa. And they're driven by the question, who actually controls whom? In the video work, People Doing Moves, a group of young men perform short movements. They use their bodies in unusual and witty ways, forming individual as well as social and collective sculptures in space. The video is in a way an archive and accumulation of movement possibilities, with the intention to recognize movements and have relevance to an individual. The research investigates what a body can do. So this is a brief introduction of the film, which you can see on our YouTube playlist. And our first question about it is, were there any rules that you abide whilst working on the movements for the film? Did you have anything specific in mind when working out the actual movement work? David, if you want to start. Yes, yeah, we framed it actually to like what was clear in the beginning. There has to be a clear beginning and a clear end, and kind of focusing on one movement or one action, we said. And therefore, we also were kind of inspired by Koki Tanaka's early work, Everything is Everything, which I showed to the group at this time, and this was some inspiration. We ended up in a construction market, got some objects, random, really out of context, where we thought we could play with. And yeah, so there was not a particular, it was just about the frame was one movement, one action, a clear beginning, clear end, and then we had 1 week of playing. Of course, there was, like Nils had also nice ways of making rules for games. Yeah, you want to add something? Otherwise, I think I answered it. Go and translate, I think. Yeah. Okay, lovely. Има ли са специфични правила? Има ли са идея за начало и за край на движенията и също така да бъде едно движение избрано, което да се повтаря? От тук нататък вече е имало и импровизация, включително взимане на разнообразни предмети просто от някакъв пазар, да изберат предмети, които нямат нищо общо с контекста и концепцията, но по някакъв начин те да бъдат използвани и внедрени в хореографията. И също sorry, can you repeat the name of the artist that you had as an inspiration? Koki Tanaka. You can find on YouTube. Everything is Everything. Koki Tanaka. It's really fun to watch. We shall. Този артист Коки Танака и неговия проект Всичко е всичко е бил също обект на вдъхновение за този филм и Давид е показвал на танцорите част от неговите неща. Има ли някаква конкретна логика или подредба на отделните малки клипове и движения в целия като сторилайн на видеото? И предполагам, че са решили да работят с камерата по този начин, тя да е статична, за да е фокуса върху самото движение. Но ако може да говорят за камерата като... да споделят повече за камерата като артистичен инструмент, ако има важна роля. So a bit about the technicalities of the film. Was there a specific order in which you would construct the line, the sort of storyline of the video and of the diverse movements in the short clips? And also in that sense, the camera work here is static. Perhaps we assume that it's about we have to focus on the
on the person and on the object and the repetitive movement. Was that the choice? And if you want to elaborate more about the choice of the camera position as well, if you want, you can, one person can answer one question, or you can both answer both, however you prefer. Maybe Nils want to start? Yeah. Yeah, I mean, we also decided to just put a camera on a tripod, like total, and then a close-up, a second camera. So we have all the details, but also the whole body with the movement. And in general, the whole order of the video came up in the post-production. We just decided to collect all the movements, and also through our experience in dance and movement, and also our common sense for value of interest in the movement, about like kind of what is a kind of a new movement, or what we haven't seen so much, or what is some movement which is more in between some movement orientated cultures or dance styles. So there we came up with the film. There you go. That's how you make the film. David, you want to add something? I can't hear you. I'm sorry. Maybe translate first, sorry. Okay. За камерата, да, решили са да бъде естетична, имат по-близък кадър и един по-отдалечен, за да се вижда цялото тяло, но също и детайла, но да, идеята да е фокуса върху движението. Самия ред на представяне на тези движения и кратки клипове идва в постпродукцията, когато вече имат всички движения и всички кадри, и всъщност се създава нещо като сторилайн от самите движения и как те се съчетават едно с друго, и как, например, едно може просто да се навържи с друго, и всъщност това е забавното, когато се случва, че имаш едни напълно отделни индивидуални движения и танцори, и накрая, когато имаш цялата картина, може да наредиш пъзел по нея. Yeah, maybe I just have to, well, I think it's all said, but yeah, it was more the playfulness in the beginning, really no particular goal there. It was really just playing, and of course our background is this urban dance, breaking, competitive world where it's a lot of about individuality and having your original own moves and stuff, and this is of course a drive which maybe put it also in this direction what came out in the end. But actually after the movie, through Nils university, and I was also studying in university, we reflected our work more or less, and it took us more years to understand actually what we did there. Absolutely, yeah, that sounds logical, especially the break dancing background. Давид добавя, че в крайна сметка танцорите, които участват във филма, имат основен опит с брейк и с хип-хоп танци, където културата е състезателна, където идеята е да можеш да изразиш себе си по най-оригинален, индивидуален начин, и всъщност с това се заиграли с тази концепция, с този стил, която са развивали изобщо движенията и различните кадри от филма. И чак по-късно и покрай образованието и на Нилс и на Давид може ли наистина да рефлектират след време, когато са направили филма, всъщност какво са успели да постигнат чрез това първично заиграване и после създаване на нещо по-цялостно. Този филм, I just wanted to mention that I forgot to do in the beginning that people doing moves won the audience award as part of the Moving Body Festival in 2019.
So Anna Maria, off to our next question. Ако говорим за архив и натрупване, този филм като натрупване, като библиотека от такива обикновени, необикновени движения, и особено се съставя, нали, от умовете на много хора това нещо. Въпрос е, може би, продължават ли да го развиват това или отвъд този филм? И по какви начини, и мислят ли, че може да е някакси като безкрайен архив? So Anna Marie's next question is how we can see the film as a sort of an archive, a library of diverse movements, hence dancers, hence consciousness, whatever, of the people involved. And in that way, putting them together in one film creates this beautiful puzzle that you've created, but also in a sense, maybe this work can be sort of endless and limitless in the sense that you can combine all sorts of diverse dancers and consciousness and ideas as you move along in your work. Have you thought about that film as a sort of a endless work, or do you use this sort of practice and development of movement in your work after you've made this film, maybe currently as well? Whoever wants to answer. Yeah, okay, I can start. I think in general, it's in our interest to do actually also the same shooting, like just the camera and a studio or some environment and shooting again a film. But for realizing this, it's always nice to have some funding or a kind of a budget to make it happen. Also to invite other artists and and we will be gonna do this. So we will gonna make a next People Doing Moves shooting for sure. Also we are funded now where we're going giving workshops, also with one intensive workshop in Berlin. For 3 days we're gonna shoot something with the participants. We're already looking forward for this, and also we have this concept of people doing moves in urban space, where we also develop people doing moves, where we also going into the urban space and activating places with movement. So we filmed this already also, but still in the post-production and work in progress. Yeah, do you want to add something, David? Yeah, okay, then maybe just what I want to add. Maybe translate first. Okay, if you think of something, you'll say it later. We're super happy about these projects. Good luck, and we'll be looking forward to seeing them possibly again. Нил споделя, че разбира се, с удоволствие биха направили и биха помислили извън този филм за още такива възможности, с идеята, разбира се, да има адекватно финансиране, за да могат да поканят с хубави условия различни артисти, което в момента всъщност скоро ще се случи нещо подобно във връзка с техен workshop, който развиват в Берлин, и ще могат да снимат нещо с участниците там. Извън това имат идеи т.е. те вече са направили, работили са по тази идея да вкарат People Doing Moves в градската среда и да я активират самата нея, да активират танцорите и хората навън. И това в постпродукция. Другия проект идва скоро също, така че може да следите социалните им канали, ако се интересувате. David, do you want to add something? Yeah, I think I remember the question was if we're going on with this way of like producing video material. And yeah, I think now through Instagram, and of course one goal is also
to get independent in the future from social media, but this is a good drive at the moment that people tag us and take part in the research somehow and putting more input into it, which we also want to feature now more, so people get more featured, less you're gonna see our material, more the material of the people. So yeah, so I think we will go on with this, and through our workshops where we're producing also more material. And of course we also, yeah, if you do this for a while, you want to explore maybe in different ways. Also, I'm curious what will come up in the future, what new questions we are looking for, and where it will lead us. Well, yeah, that sounds lovely. And yeah, Instagram is a good tool to connect with people so that afterwards you can already have the community maybe go a bit off grid. But през Instagram акаунта си Давид споделя, че People Doing Moves успява да се свърже с още артисти, които да могат да се включат в подобни инициативи, които те правят, което за тях е чудесно, и по-късно биха искали да разработят, разбира се, платформата си, да излязат от социалните медии, за да стане както казахме, да навлязат по-ясно в градската среда. Но по този начин, всъщност, освен че се свързват с артистите, те могат да показват повече не само на собствения колектив работата си, ами на тези нови хора, които се включват в тях, така че отново може да разгледате работата им на техния акаунт. Още един въпрос за инструментите, използвани в конкретния филм, за който говорихме. За работата с звука. Във видеото чуваме композиция от звуци на движещото се тяло в кореспонденция и с други обекти, като например обувки или с самия пот. Това търсен ефект ли е? И ако може малко повече за любопитни сме за работата с звука в самия филм. So another more technical question about the film itself, People Doing Moves. In the video, we hear composition, an arrangement of sounds, the ways that the body connects to other objects, be it shoes, the floor, or very different things. Is there something you were exploring specifically? And you can just tell us more about the sound or the audio environment that you were thinking of creating within the video. Nils, if you want to speak. Yeah, about the sound, we record the sound with a good microphone, but at the end we can't go that close that we have the perfect quality of sound. So actually we had like a Foley artist who was recording in the post-production sound in a studio to make a sound collage out of it and to make it even more present and even more precisely. So and yeah, I mean, also our intention behind using the original sound, we decided it is important for us because the movement can be in its purest and cleanest meaning, and it's not disturbed through music or like dramatization of feelings and stuff like this. So yeah, like really pure expression in the movement itself. Yeah, you always said music is so emotional. And perhaps it can interfere with the authenticity of the movement, definitely. За звука, те са, разбира се, записвали средата в оригиналната, в която са снимали, понеже някои неща не може да се запишат толкова отблизо, е имал фоли артист, който допълнително е записал звука. С когато са работили, по повод използване на музика, например, е било абсолютно ясна представата и съзнателно да няма музика, за да не
да не пречи, да не провокира някакви излишни емоции или асоциации, докато се гледа филма. Както Давид добави, музиката придава от собствената си емоционалност и все едно, крайна сметка, кара зрителят, примерно, да усеща еди какво си. А по този начин може да е автентичната оригинална среда, която за тях е била най-важна. Това и всъщност нашите зрители ще видят, това е единственият филм до тук, който отблизо разглеждаме, който ползва по този начин звуковата среда, т.е. максимално изчистена и произведена от телата и срещата им с реалността, с която те боравят. Така че е наистина много интересно от тази гледна точка. Svetlozara just joining in and saying how this is actually the only film so far that we've discussed and looked at within our rubric that doesn't use music and relies on the authentic, the clear sound of the environment and of the dancing of the body and its connection to diverse objects and the reality of the body within that environment the film has been shot in. So that's very it's effectful, it's impactful in its own way, and it's very interesting. So, any other questions, Anna Maria? Още един въпрос от мен. Споменахме за наградата на публиката и тя не е случайна, защото мисля, че този филм се свързва с публиката си, с гледащия посредством хумора и удоволствието и игривостта. И Давид спомена по-рано за тези елементи, но ако може и отвъд този филм да споделят какво значение имат тези идеи или концепции за работата. Anna Maria is commenting that it's no surprise that your film won the Audience Choice Award because it can relate to them in its playfulness, in the humor, in the way that it communicates to them. And you've already kind of mentioned how playfulness is very important in your work, but maybe you can elaborate a bit more, David, if you want to start about this use of humor and of pure joy within the work and within movement, and what is about the connection between playfulness and movement that is important. Yeah, also this is maybe a fact how our collective and art group came together through like humor and making fun, taking yourself not too serious, and also in this competitive battle moments, people making a lot of fun and not being super serious. And yeah, so this was some connection we already had. And I would say People Doing Moves started out of just this playfulness, free mind connection, but later on through reflecting, we understood that absurdity in general is an amazing tool to, intercultural, also see where you can go and play with borders and somehow it's a soft, gently way of reflecting reality, maybe I would say. Sometimes soft, for sometimes not even, I don't know. That was really nice. Идва игривостта дори от самия характер на колектива и на индивидуалните им опити в стиловете, както казахме, с брейки, с хип-хоп, дори с цялата състезателност, която има в тези стилове. Тя винаги е на ниво заигравка, на ниво всъщност в крайна сметка и подкрепа и колаборация в групата, всеки да се радва на другия, на ближния и на неговите възможности и да се радва да изразява своите. Така че това вече е било заставено в техния начин на движение. И ума ми изчезна. Мария, ако искаш, можеш да добавиш. Но да, ако искаш, добави.
Не, добре. Но да, в крайна сметка това за тях е най-важното за... Maybe, Dad, can you repeat the very last sentence that you said because it was so beautiful and my mind went blank? It was just realizing absurdity, that absurdity is a nice tool to to have a humor Yeah, or maybe... I remembered. Yeah. Yeah, sorry. Извинете. Всъщност, в началото е било особено игривостта, но по-късно, когато започват да рефлектират повече върху работата си и върху начина, по който работят, осъзнават, че абсурдността е едно много полезно нещо и важно и нужно за артиста и в крайна сметка за комуникацията му с социума също, за начина, по който успява да излезе от границите на съзнанието си, от границите на това какво е общо прието, какво е възможно. И това може би се свързва още в началото на разговора ни, когато си говорихме за различните начини на движение, в крайна сметка водят до различни начини на мислене и готовността да се заиграва с абсурдността е всъщност нещо много полезно. Благодарим много на Нилс и на Дейвид за този разговор и се радвам много, че имахме възможността да осъществим тази среща и да си поговорим за проекта People Doing Moves. То е, както вече няколко пъти подчертахме, изключително любопитна и интересна работа, към която ние също подхождаме с любопитство и ентусиазъм към материала, който ще създадем и ще пишем за този филм. Така че следете нашите социални канали. Това беше първата ни среща, досег с работата. И пожелаваме хубаво лято. So with this idea of the absurdity and the playfulness, I think it's a lovely way to end the discussion. So we want to thank you very much for being with us. If there's anything you need to add, just let us know. But we welcome our audience to join and to follow People Doing Moves Instagram account to see where they're going at. And on our social channels, you're going to see how our rubric develops, and also you'll be able to read the articles we're going to write, especially Anna Maria and Svetlana, about our talk today and about the film and the video work of Taet Vremya. So thank you very much. If there's anything you need to add, feel free. Thank you so much for having us. Maybe I can just end up with a bit advertisement that we have our free online workshop program now, which is every Thursday, 7 p.m. You can meet us on Zoom and meet us and play with us. And this hopefully will go on the whole year, but the summer for sure. And you're all invited to come to Berlin in September, the first weekend of September. We have our intensive workshop. It's also for free. Will be 3 days, 4 hours, or even more. Let's see. We have a beautiful location in Berlin, and you're all invited. Lovely. And for the online workshops, it's 7 p.m. Your time, right? Exactly, okay. European time. And our future goals are a research forum and building up a community. So feel free to contact us. We are looking for real exchange and meeting people, and it's already a lot of fun. Even in our workshops, we have people from Hong Kong, India, from all over the world. It's super nice. Beautiful. Давид представя сегашната им работа, която е безплатни онлайн workshopи, в които вие може да се включите всеки четвъртък в 7 часа немско време, което ви трябва да е 8 часа българско вечерта. Също така, те ще продължат сигурно цяло лято, възможно и през годината.
Началото на септември ще имат интензивен маршрут в Берлин. Ако някой от вас се намира в Берлин, може да ги открие, но като цяло те са абсолютно отворени за нови колаборации, нови артисти, които да се включат. Много е забавно, когато се включват хора от Хонг-Конг, от Индия, от различни части на света в въркшопите им и това за тях е радост, така че може да ги следите. И мисля, че беше това. Добре. Благодарим много. Thank you so much. And we hope to see you soon. Yeah, thank you. Yeah, feel free to call us anytime. Let's talk soon again. Really nice to meet you guys. Thank you. I'm going to stop recording now.